abo Adom 106.3 sha 104.5 omamfo anopa ya mamwache amamakwa ba nsam no de chinchini ensa soso ene asinkonwa ede bremo na nsam de edi mu akotene ebi NS anopa de so ye munkra free klagon e ba kire sabro se to so miensa dweregu ma me bi ne ba ho aka na e baka kwhwe omotibiem so ote ase ana sempo opira no etisen yedi mu nchiremu bebremu oswafo ohwe nkronkuma en na mamuoso no ochirim se 24-hour market abande ba na breda ho enti mensin no mpanifo no wo momodin so de bre ebe yadwuma omampani mahama ahye se all African games aye na no ada ewo omanmu no ehun sikasem yenyem hwehwemu french enfamra oswafo a wohwe amantifi en wo kyeremu ese eye Ghana amnesty a wode eba na nyeso otata obi ohunu obi no mom wo pese omanfo bambo ejina pintin ye ne nsama wodo bi anopai ye de ebesomo nemom ma ye fa na se manwumakuo yi wono mada ma na siatofo boye chidom tuo nya chidinafo na bonteso nkwa na ntinti no ye de kasebo ebremo Lawson Herbal Center or the Lawson Herbal Mixture abedwaso etridi ebetuase uyo obi a sebe kakra bia no fe kakra no fe pe Lawson Herbal Mixture ni binom na enya pomten local mixture esiesie mapa oba bronya na eba no ye nyingini yie na timi aboa mo nya kyede ni bronya de nkase memetri mu odin bia na wo so ontoto nyoma yie mepachawa se obepe bibia dia no pay kufasho abasahare kwan so a sinomi noodles se nwumere kra na beba fie no amedru ntamu a sinomi noodles nti o kitchen de o se bribia sinomi noodles na wo enkoda pempani pe ede flavor no so doso uyo bia wo de wonu mu ato untumi ni di bibi kakra bia na wo yare wo yadwuma kakra bia no abre honam ya honom ne ade tetewa time Herbal Mixture ene e kan forma na no pe binom na timi aboawo ama opomde no esita DBS Industries onu mutwa nchensen Color Link Plus achese 20-year warranty e bata ho den na ne eni gisem se DBS for atete nchensen papa na Ampofo enwe na ache no so oto na yibu nkonta no e de obo mawa na yi ohamu nchemu tunum 15% e de free so e de ama umpewe na opede Eco Bank so sika sem fabra so ati ase safi 1 to 2 sika sem ya mereka kra aka no branie no ntutu ni sebe ya foforo no wo de be hyase ye bose abo e na wo pe ana se wo pe bia be kra usika bia wo de okatua be famfa so be ba so ama wo no Eco Bank wono madwuma efo so ani mote achese adwuma no wote ase ankasa Franco Trading Enterprise phone papa efie iPhone Samsung Nokia ene de keka hu bia ne ho aka de open laptop open printer open iPad mesremo a mo pe CCTV camera washing machine TV ene air condition no eye Franco Trading Enterprise na wo so ko wono madam na yesomo na sei Ampofo Adjei mene Baffuor Owiredu-Amoh yen hyensem na se na putupurimu a enkra yensa eka efri eye klagon won kraheya eba ene se won go filling station won na kire baby abrosan to aso miensa ebuagu ama atop mami bi ene ne basokra na wotibiam ene se de assembly city ankasa yenko na Harriet Aboagye ene ya asem mudansini Harriet arope ye moache o Harriet otimenka Between council me wadama ehifa potin ena asem na sie e woklagon Metacho Amachi better for something better for person me ability e buy no one me dynamic baby ebuno na me strange noise be strange unusual noise be na a tree a room na ye tete me best me na ye pie then na see then na see me who say e abansro so be a almost 3 story ana ejregu nti ye nyina ye pie ne say ne ye call the next lane no we akwa kohwe sani efesi AC nti ye ko hona nukre edan na omusi amuna amono no ena ejure be say 2-3 months ago na no mu wo so a omusi ena ejure egu ama from Facebook ba obehunu emfonini no edan se de esi adwure egu abubu obeka se hye de excavator na abubu no ebrebe poten ena asemisi ye
Me pacho me too voice no e wo fa na me bisa time kra ade no esiye edan no ebuye no time edan no ebuye this 4:30 no mo 4:30 between 4:30 no mo hono ene me satisfy me no ma sorry a me ti wo nti me satisfy me ti nice no but no me ni ma de kro and check within seconds when ye tape noise kesi no which means say adina ejuregu nti na be bia shemane kutro ti mi kra me dem ni na ye kutro na me hufi me ni ma me na ye pie gate na no na neighbors no the other lane obi aso pie na you see I then na ba na obi kan say yes no nti e ho ni record the next lane no ye kwhwe ye no na yes abanso na omu sinam na mu no ene na ejuregu na the cause of it no dey maintenance but we make me can say me next door no mo wa me see let no ma me no minimum no one ne ma ene ne kuno ene ewo me ma I think say 2 boys ena ne kuno but na e say ne kuno ko na night it's your friend no rush by but no the almost clinic because you see as anything a buba baby no mutini you must see any and almost see any shop see be no musi you see no me say moja adana no ene na funu ho sa enti one ne man ye no moko clinic na je so omo ho ye omo ho ye Harriet ma ye na wase na ye mfa unsi ye bebo chiri na ba behwe sɛdeɛ esi etie ye ne adansi mu anim de fo so adi nkomo ahwɛ sɛ ɛdan a ye si ne foforo na etimi draw ni ntete o 6 seconds na edwiragu and ahwɛ sɛ de esi abubu na aba Facebook abehunu sɛ de esi abubu na aba kasi ahye da de excavator abubu na ya bobo blocks ne o kyerɛ ne bu sei abubu gu fam na kyerɛ sɛ iron rods no ne cement na hyɛ da nkomu ana o de ahwehwemu bɛkɔ so nti ye nto aso ne nkɔ anim Yankwa yanim obampanin John Dramani Mama ene ne NDC abanbra wo bontoa no wo ka so de sese ba ko beboa ebeba aboa ama adwumayo abu na sikasam so ayeyie eno wo to ne din se 24-hour economy na obetena adwaso enu ene wo se adwa hodo bia ne mansini bia no wo de adwa kase ba ko ekomu a wo be friend se 24-hour market enam so am wo de sese agu akwanso ente bia wo free ase na se wo kɔ ne sen no Oswafo a wɔhwɛ nkronkuma amamuo ne nimpuntuo so owura Ahmed Ibrahim ene mansini no akratefo no mpanimfo asia ana wato adwene ho kompa senia wɔde 24-hour model market ne nyina ho hyehyɛ ɛbɛyɛ adwuma na bra ɔno asia no wɔde ɛto edwa na wɔde ato wɔn manu sɛ ɛyɛ edwa a wɔde ɛbɛn no ɔmampanin John Dramani Mama ɛbrɛda ho wɔso ande wɔkɔ ne hyehyɛ wɔkɔ ne tententem wɔn pɛ sɛ ebedi etia no enti ense wode ba no bia nsom na won fanya adwuma sɛ de watoto ne pepepe na eniema ankachi ama ban no ni sɛ ya hunu bida 2013 to 2016 ye man pay ni the same John President Mama or promise 200 community day school blocks obe frɛ konwa no so na wawie a commission 56 na emu bebre wo ho a 70% 80% many wo kasai edaso wo ho simply because a minister of education and a call ahead yes our processes no and onu free so 2017 ye man penni Akufo Addo no so buy or see agenda 111 agenda 88 agenda 111 onu so procurement or ye no office of the president obe free konwa so na ba konkura onu so wie many wo kasai were different stages of completion. In the way you promise 24-hour economy market. Yen can say minister for local government, yen procurement no Accra. Owura Ahmed Ibrahim Twaso ebio ana si wenu ma wodi bani nyina sebe ya edwa hodo no enkobo mpe so we fa ha no we fa na kyese ni ma bia obi apia to ase ye kɔ edwa ba kopem ni se nti na ban na kyeche ma mansini biara 24-hour model market no esese ebi ekɔ ho many who can say finance minister allocated 50 million 2025 budget enu go for the women's bank 2025 the ba or be count
by the time my basic sa banks where we no na sa sika no so aye ready eno so ekoye adwuma enti eya ade a ye de aye campaign aye num se Ghana for any media for mo ankasa obia eda download o mo twen say 2028 obebisa yen yen twen emma mo mbisa yen ye adwuma no nti ebeduru ho no ubisa ya wa ankasa wa ho ade no fili nya de afi na wo kwa bisa uye we nyina wi a ye wo incentives a ye de bema ye maame no mo be didwa e wo dwa no so no Oswafo a ohwe nkronkuma ne na mamuo so owura Ahmed Ibrahim ene yeti se 24-hour model markets emu sisi abande ba no ochirichi mu akyere omanfo yanto aso na omampani John Dramani Mahama betena kunwa so ansakra na obeba no na ono no obo ho ntre ne so onyaba betena ma adwa so akontabuo mapa e wa banda danum se di usu se enipa bia fo man sika se bratonom ne ho nkeka ho no ode ani bedi akire ene ye meka se wo frase dendenden a enura anwumere wahye aban akontabuo mu nhwemufo pani auditor general se enimonimu ye wonfa nani eni eye sikasem eni anamutu ekoso wo All African Games ebibrem hanom sei ye hwem de efa agodie ho a neto so edumiensa 34 African Games ekoso won kran hanom sei no na ni nyina ne se enei National Intelligence Bureau mu hwehwemu bi no na wo kire se enhwemu no ye nhwemu ne enhwemu na nhwemu French forensic audit na opese wonom hwe na wo ye ewo saa sikasemo anase bibi ekoso bia ewo All African Games no na no atimi aboa wo se won fi woni se de samasama bi sama wotamfo nsuo no baabi a sika bia afa ye baabi a ewura ye ehun kontabuo no wonfa nto badwasere de na aban ehuna na monto a ewo se otu ede efa ho na wo hwe eye dwumadi a mpanifo di ye na wo se efiri bra ye ma contrage ede ma ye sika ye de ewura mu wo mo a eye nwumaku odo sika ebeboa ye sponsorship afi sukura no ebra na wo so de ye adwuma omo ye no eboa na esom se papa se edisa ana se etisen a ni nyina no wama se hwiebe eye December bosome no na wotwe etoso mienu ne de na wo se auditor general ye hwehwemu ni nyina awie no de ho kratasema beda ba na ban ahwe babi asusai ede bo ne ho ebefa ye so ye ni de kire dindindin a ye hwe se de asem no ebisi akwakosi etu a eya ekodi omanfo bi ensem se wonye prosini wonye sojani woni emra mo ho kwan se wokita tuo eno eye dadwene ema ban ene omanfo bebre efise sese ama omanu mai hu awia kete na etuo edobrane ko ho edidi ensemone wokọ baabi ho no ma eyiase na emrantie ekitatuo pa anu ne ade nanu nti ena abande sese eba etomri bia woni omanfo edi nkomo obi biara etuo se wo ho wokitatuo a yantwere ho nkratasem efen ko aban mu na ban hu se etuo wei ewasomasi anase obentensem no esese wote na wohunia wode eye nano ena oswafo a wohwe atifito atoye mantamu lawyer Charles Luanga Puzin woni ode nsem bi atodwa ewo ho ena wo hwem se dia friend se Ghana amnesty esese wode eba wo se na wotwe nsia na wode yesa adwuma na ye November da etoso eduba ako ena wo sase ni nyina no se wode kwan ode akwanya ba obi biara wonum se wo tuo na aban ni ho enkrata na se aban nim se etuo no ewo wonsem no wankasa firi wupem yebue kwan ama fabra mansini ene ahwe ye biara fakọ processing bia ben wo fakọ na wonyi etuo no efiri nsem na se bre we nyina wode ato no mo enye se hunhura enye se obetu obi ato afiase wankasa ofiri wupem e de bade a ene ho so na emom se bre ni twam na se wo bowura wodem wo bowura wudwam efie wo soto mu na wo hu se tuo no wudi bi asaba bi dia emra ene obedi. The Gun Amnesty Initiative, to be launched officially, will run for 6 weeks, offering a unique window of opportunity for citizens who possess illicit and unregistered firearms to surrender them voluntarily without fear of arrest and prosecution. The amnesty period shall commence on the 11th of November and end on the 31st of December 2025. It also provides an opportunity for individuals to regularize and register their firearms lawfully. This amnesty is not an act of leniency. It is a proactive national security strategy designed to disarm communities, prevent violent crime, and strengthen public safety. After the amnesty period ends, the Ministry of Interior, in collaboration with the Ghana Police Service and the Regional Security Councils, will undertake targeted recovery. Ora lawyer Charles Luanga etwaso ebio ena obobo so nkakra
akonde ne tuo nketenkete a wo manfo nsɛm no bɔne a wadi ene nneɛma hodo a wɔde ayɛ a ɛho nkontabu ababedi abansɛm no sei ene wɔkyerɛkyerɛ kakra ne nsa aka no emu. Armed robbery 322, murder 342, unlawful possession of firearms 70, weapons that have since been retrieved 130, deaths that have occurred from this 166, and injuries 93. These numbers are not mere statistics. They represent lives lost, communities decentralized, and the growing threat of insecurity that we must collectively confront. Royal Charles Luanga Pouzin, Upper West Regional Minister. Yanto aso na yanko memra se befie nte bia ne betodwa se o memra se befie achi amehene yera Abans Mana Kingsford Bagbin penifo apa no de aka nimdifo bi ho a yeso ono nko na Ukraine Russia eko a wono edie no wonko sinkunya hwe se iye beto yi ano brebre wo ma bato sama mienu entem ntoko a wono mako nimfie kakra ntem nie no bia na enam penifo so ne enkomodie so na atoyie na sanse mi eba ye no na manfo sha se wo mo bo mo hene se Bible class yi wani asimpunu ansa no wayo yonko de enti yewra aban baben se nimde ani suehunu wo ho ayere patanto kwade a ne atifi mantem ofri ebeyi anka de no hwe na ne won fa se nimde ni bi mu akra hwenwi sisi fie se nkore wo fie eni di ya ye mfa duane nkoche na sase mi asa agro enno ehu yanse epie yewra ma yarega a wono yedom kese ne ba no de ni ano se yewra aban baben se akwakọ wie se ne yato nsafre na nesa brofo na hunu bibi so onimdie bi na nimdie no ho pa so saade ane wo hwe no fa mo afie sanse efie hye boku sei wono mako ache papa enti nko pata boku de wie ya na nkanye wonani akere eye Ukraine no akobo yitins mo kai from the various regions, the 5 regions, came to Tamale, and we announced the establishment of the caucus and pledged to work together across party lines. As we sit here, the parliamentarians, when they introduce themselves, you just mention their constituencies. But the reality is that they are both NPP and NDC members of parliament. As you can see, we didn't describe ourselves in terms of our political, parties. We just describe ourselves as members of parliament representing constituencies in the north and left out the party distinctions among us. And so when it comes to the work of the Northern Caucus, we don't discriminate. We want to work together as a Northern Bloc and try and improve the conditions of our people up north. So that's one thing. And the chiefs pledged their support, and the various political actors in the north also pledged their support and encouraged us to provide the kind of leadership that they expect to be coming from us as a bloc to try and then press home demands of the people of the north. So after that, we got back here, and as a caucus, we held some meetings to really define the path in terms of what we could do. And so a number of issues came up. One is our youth need jobs, our women need jobs, and we're looking at what are the low-hanging fruits, what are the immediate things that we can do to help in that regard. And we took a simple position that this country imports about $4 billion worth of food. Monfanche enino emu enseda nye papa everipem yebebo enino ye amamo ate yenyina so na yemfa kasebo no ensi Lawson Herbal Center ekura mu dendenden local minister Lawson Delayman capsules be ma obegro wompemanya hoden a na efriwe na Lawson Herbal minister no nso ekura yemu sinome noodles anopai pebina ne abusua no muncheni ede na afi so kura no ma hodene time Herbal minister unim dada se eba echidi honam yaw
ɔno mu ato na ntimi ne time ba Mr. Beboa DBS Industries atete nkyɛnse no so hwɛ mo kyerɛ kwan Colorlink Plus na Ampofo enwe naakye 15% discount ne yɛ de ahwe so ama wo EcoBank sebra na usika sɛm no beto yie fa usika sɛm bar bedan yɛ woni EcoBank di dwa mo amopɛ dollar tu kwan kwa burukyire EcoBank ɛnaja bribia no obetimi ne di sɛ dwa no na Franco Trading Enterprise otomfo papa ne ho aka de laptops ne printers hyɛ nso na say Ampofo Adjei ne medin Baffuor Owiredu-Amoh yadama se dwa so nsɛm